lại được tụ tập trước tiền đình của thủ phủ Ohio để làm lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Một lá quốc kỳ màu vàng ba sọc đỏ tượng trưng cho một nền dân chủ ấm no, tượng trưng cho một đất nước thanh bình, an hòa và nhân ái. Sau 40 năm với bao nhiêu thăng trầm của thời cuộc, đồng bào tị nạn người Việt Nam ta tại hải ngoại không bao giờ quên lá cờ vàng ba sọc đỏ. Đó là linh hồn của một nước Việt Nam tự do dưới lá cờ chính nghĩa, chứ không phải là lá cờ đỏ sao vàng đầy sắc máu đã thống trị đất nước Việt Nam suốt 40 năm qua. Bạo quyền Cộng sản đã biến nước Việt Nam thành một thứ công cụ cho Tàu Cộng. Họ ác với dân nhưng hèn với giặc. Thay vì đưa đất nước Việt Nam vươn lên ngang hàng với các nước đang phát triển trên thế giới, bạo quyền Cộng sản sau 40 năm đã đưa nước Việt Nam tụt hậu một cách thê thảm. Biết bao giờ mới theo kịp đà tiến hóa của các nước Á Châu lân cận. Hôm nay con được đứng lên đây để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đặc biệt với quý cụ quân nhân đã anh dũng chiến đấu cho tự do, hòa bình và công lý của nước Việt Nam. Quý vị là những anh hùng của nước Việt, dù bị bức tới 40 năm về trước, nhưng trong thâm tâm quý vị không bao giờ bị bức tử. Chính vì lòng can cường và bất khuất mà ngày hôm nay, sau 40 năm, lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn ngạo nghễ tung bay trên cột cờ của thủ phủ Ohio này và trên toàn thế giới. Con không muốn được bày tỏ lòng biết ơn của thế hệ của con đến với các phụ huynh trong 40 năm qua đã hy sinh, nuôi dưỡng và khuyến khích chúng con để ngày nay chúng con mới có được một tương lai tươi sáng như thế này. Và thế hệ của chúng con cũng xin thành thật tri ân tinh thần tranh đấu của các cộng đồng người Việt tại Ohio đã tranh đấu bảo vệ cho lá cờ vàng ba sọc đỏ chính nghĩa. Chính vì thế mà ngày hôm nay chúng con mới được chứng kiến buổi lễ chào cờ Việt Nam Cộng Hòa thật là long trọng. Dù thế hệ của chúng con không rành tiếng mẹ đẻ hay phong tục, nhưng ít ra chúng con cũng không bao giờ quên bảo tồn nền văn hóa và công ơn của tiền nhân để lại. Đó là chúng con sẽ mãi mãi bảo vệ và trân quý lá cờ vàng ba sọc đỏ này. Ngày nào lá cờ vàng ba sọc đỏ này tung bay trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam trở lại, ngày đó nước Việt Nam thật sự mới có một nền dân chủ ấm no hòa bình. Ngày đó toàn dân Việt Nam sẽ sống trong an hòa, thanh bình và thịnh vượng, và ngày đó sẽ không còn xa. Việt Nam Cộng Hòa muôn năm. Con xin kính chào tất cả quý vị. Thank you for inviting me to speak today. It is an honor and a privilege to be able to speak at the Vietnamese Freedom Flag celebration. Yesterday marked 40 years since the fall of Saigon, but to the South Vietnamese, we continue to celebrate and honor the Vietnamese freedom flag, the yellow flag with 3 horizontal red stripes that represents freedom to us. On January 30th, 1968, the North Vietnamese Communists launched a surprise attack against the South Vietnamese during Tết. That is the biggest New Year celebration in Vietnam. While the South Vietnamese were celebrating the New Year's with fireworks, the North Communists launched their sneak attack. On January 27th, 1973, the North Vietnamese Communists had agreed to sign a peace treaty with the United States with certain provisions to end the war. They asked that the Americans withdraw their forces in return for prisoners of war. And by 1974, most American forces were gone. Due to a lack of integrity by the communists not holding their end of the bargain, the North began attacking the South, with most of the American forces gone. Then, the fall of Saigon began to fall to the communists on April 30th, 1975.
The communists were crooked, taking people's land, everything they owned, forcing the South Vietnamese people to work in hard labor, and sent them to brainwashing camps. Although I was not born yet, I often think about how hard and difficult it must be for my parents and people of their generation to leave the land and country that they love so much. Many South Vietnamese people planned their escape from communist rule, and they did whatever it took. The real heroes are the ones that left by boat or planes and did whatever means that they could to escape communism. Like my parents, they chose to risk everything in order to get away from the communists. It was a huge risk that meant life or death. If they succeeded, they could flee to a country that had freedom. But if they did not succeed, they would surely die. Many South Vietnamese people took a risk, and they would rather die escaping communism than live under the oppression of the communists. Many people were separated from their families, children, and spouses when they escaped Vietnam, and thousands of South Vietnamese people died for freedom when they escaped the communists. Many people left at night by boat. They were tired, they were scared and hungry, uncertain of what the future held. Staring at the ocean and thinking, do we have enough food? Where would the boat land? Will we make it? Will we survive the storm, literally and figuratively? Many would perish in the ocean. My good friend Tung was about 1.5 years when his parents left by boat. He and his mother fell into the ocean. His dad and a stranger jumped in to save them. After that, his brother and sister got separated by the many boats. After they had landed in the Philippines, their dad was luckily reunited with his children again. Escaping Vietnam was very scary, but was more frightening was living under the rule of communism. I often thank God for giving my dad wisdom in which he noticed that the American troops were pulling out of Vietnam. My dad quickly phoned his family and said, if you want to escape Vietnam, please meet us at this abandoned airstrip on this date at this time. My sister Phi Vang was only 2 years old, and my brother Phi was only 4 months old. How scary it must have been to leave a country that they love so much, especially caring for 2 young children. My dad, I tell him every day, is my hero. My dad and hero was only 27 when he escaped, taking a C-130 to fly my family to freedom. He's a selfless man who has great faith in God. He thought about his children's future and cannot see it under communist rule, therefore he fled the country. I am forever grateful to my parents who sacrificed everything so that my siblings and I could have a great future. My parents, as well as many other Vietnamese people of their generation, came over to America, and they worked very hard so that their children could have a better future and a land that is full of hope and opportunity and freedom, like how Vietnam was supposed to be. I stand here so grateful for the South Vietnamese soldiers and the American soldiers who risked their lives to fight for freedom for South Vietnam. In closing, one of my greatest desires is that one day that my children shall see the Vietnamese flag, the yellow flag with 3 horizontal red stripes representing freedom, fly over Vietnam once again. Long live the Vietnamese freedom flag. Thank you. Xin cảm ơn cô Bích-Ngọc. Và tiếp theo, chúng tôi xin mời cô Tiffany